Bonjour, this is the recording for the vocabulary of lesson 9, leçon 9. On fait la fête avec des crêpes. Donc, ça c'est l'encadré or the little box that introduces each lesson. Donc, le lieu ou bien la place, l'endroit, c'est un restaurant à Bruxelles en Belgique. If you remember, previously, avant, le premier volant était à Tahiti. It was in Tahiti. And Nicolas was going to visit. Il allait visiter sa mère à Tahiti. Donc maintenant, le trombi volant vient à Belgique, en Belgique. And it's actually à Bruxelles. Bruxelles, the English word is Brussels. Donc le thème, c'est discuter et commander des plats. This is the verb and the noun. Commander, commande. It's a feminine noun to order. This is to order. Especially in a restaurant, you have to use this word. You cannot use the French word ordonner. You have to use the French verb commander when you order things in a restaurant. L'heure, c'est midi. You can also say il est 12 heures. Railway time. Il est 12 heures, il est midi. La date, c'est le 20 novembre 2009. Please practice time and date, current time and date, because these are questions that can come up in your tests and exam. Et la prochaine, prochaine means next. La prochaine instance est à Pondichéry on Inde, and in the final lesson of our book, you will see that the Trombi volant does go to Pondichéry on Inde. Donc, Mana, Yuan, Li, Nathan, c'est une conversation entre 4 personnes. Donc, Mana dit ça y est. Ça y est is a very versatile term. You can use it to mean anything positive. For example, it's finished, it's done, you're nearly there, hang on, you know. It's like a word of encouragement, it's a word of triumph. Donc, ça y est, c'est fini. Nous venons de terminer notre premier niveau. Now, venons de terminer. Venons over here. Venons means just finished. Venons de, you need not translate coming from finishing. Venons de means just. Okay? And this is part of something called the passé récent, the recent past, which describes an action that is just finished. So you have to remember the present tense conjugation of venir. Add de to it. Follow this by the infinitive of the verb you have in mind, and you have your passé récent. So over here, nous venons de terminer. We just finished our first level. Niveau means level. What is this level here I'm talking about? It's about the DELF A1. So at the end of your chapter 10, you will have the vocabulary resources you need, and even the hearing and speaking skills you need to go and finish your DELF A1 exam. So please keep that in mind. Les vacances commencent. On rentre dans nos pays respectifs. Le voyage magique fini. Faisons la fête. Celebrate. Let's celebrate. You can use the verb celebrate. You can also use the verb fete. Alright? Or you can use the expression faire la fête. Now, all three of them mean the same thing, to celebrate. Faisons la fête. Here, Yuan is using the imperative, so there is no noun. Allons à la crêperie française au coin de la rue. Now, crêperie is a restaurant. C'est un restaurant qui sert seulement les crêpes. It only serves crêpes. C'est un restaurant français qui sert seulement les crêpes. And au coin de la rue means, if you remember from your 4th or 5th lesson last semester, it means in the corner of. Moi, je suis d'accord, j'accepte. Il faut fêter ça. Toi, Amina, tu viens avec nous? Et toi, Nathan? Donc, Lee, il invite. He's inviting people. Toi, Amina, tu viens? Toi, Nathan, tu viens? Nathan says, no, je viens de manger. Once again, you have the passé récent. I've just eaten. Je viens de manger un sandwich. Et j'ai des courses à faire. J'ai des courses à faire means I have errands to run. I have shopping to do. I have lots of tiny things to finish. Donc, j'ai des courses à faire. Désolé. Mana, lui, il accepte. Il dit, pourquoi pas? Les crêpes dans ce resto sont super bons. Super. Resto is a short form for restaurant. Super is another way, colloquial way of saying très, très. D'accord? Très bon. Super bon. À la crêperie. So the previous part of the dialogue was
in the institute or somewhere else where they were deciding. Ils décident d'aller à la crèmerie. Maintenant, le dialogue continue dans la crèmerie. Donc, le serveur is your additional person. Serveur comes from the verb servir, which is to wait. Not to wait for someone, but to serve someone in a restaurant. To serve or wait on someone in a restaurant. Donc, le serveur dit bonjour, vous êtes combien? And combien, you know, means how many are you? Vous êtes combien? And one says, nous sommes trois. How do we have three people? Nous sommes trois. Comment? Il y a Yuan, un. Il y a Mana, deux. Il y a aussi Li, trois. Donc, nous sommes trois. Par ici, this way. Par ici, s'il vous plaît. Asseyez-vous means sit down. If you remember the imperative, it's a reflexive verb. Therefore, you have an extra vous. Asseyez-vous, sit down. Voilà la carte. Now remember, carte means anything that has to do with a card. It can be a visiting card, a map, credit card. Here it is the menu card. Voilà la carte. Je voudrais une crêpe Suzette. Qu'est-ce que c'est? C'est bon? Is it good? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une crêpe faite avec beaucoup de sucre et d'orange. I take it for granted that in the previous class we'd already discussed crêpe, so you know what a crêpe is. Donc cette crêpe Suzette, c'est fait avec beaucoup de sucre et d'orange. That is its main ingredients, le sucre et l'orange. There's orange, je n'en veux pas, and as you can see here, I don't want it. I don't want it. This chapter, we will be working on this particular form of direct object pronouns. It replaces any direct object pronoun that has a partitive article in front of it. D'accord? Donc, Mana continue. Je préfère le chocolat, alors je prends une crêpe au chocolat. Je n'aime pas trop le sucre, je voudrais une crêpe au jambon. Jambon is it's a processed meat, normally made from pork. Nowadays you have chicken ham also. Alors, une crêpe Suzette, une crêpe au chocolat et une crêpe au jambon. C'est tout. Is that all? C'est tout. Comme boisson. Boisson comes from the word boire, which is your verb, and boisson is your noun, which means drink. Une bouteille d'eau minérale fraîche. Fresh means cold, chill. You cannot use this word to say I have a cold or the weather is cold. There you have to use froid. Il fait froid. You can use the masculine form if you want, when you want to talk about a nice, pleasant weather. Il fait frais. But this word is used only for feminine situations, and in this situation your drink is cold. Water, l'eau est fraîche. Pour moi, un coca. A coca is just like in English, you have the short form of a Coca-Cola. You say Coke in English, and in French you say un coca. Yuan dit, je voudrais un café au lait, s'il vous plaît. Now remember, in France, you have to be very particular in the way you order your coffee. If you say café, you will get a black coffee, un café noir. Donc, si vous voulez le lait, if you want milk, il faut préciser, je voudrais un café au lait, s'il vous plaît. Après un temps, voilà vos crêpes et vos boissons. Bon appétit. Merci. C'est délicieux. Je peux en manger tous les jours. I can eat them daily. And once again, you have the pronoun en referring to des crêpes. Je peux en manger des crêpes tous les jours. So normally your direct object will come here, des crêpes, and it has been replaced by a pronoun en. Je peux en manger tous les jours. Now, this is the second part of your lesson, a recipe. Now remember, this is the first part of your recipe. This is your second part of the recipe. So the first part of your recipe, even when you have to write recipes, remember, il faut un titre, you need a title. Recette de la pâte à crêpes, and within brackets, tell me how many portions. Ici, c'est pour faire 12 crêpes. The word pâte, recette is recipe, it's a feminine word, and the word pâte is a dough or a batter. Here it is a batter. A batter is watery, a dough is hard. Donc, recette de la pâte à crêpes, c'est une recette pour faire les crêpes, pour faire 12 crêpes. You have a quantity. So remember, the first part of your recipe should give me the clear title, and within brackets you tell me how many people can eat. 3 personnes. If you're not sure about the people, because everybody has a different type of appetite, you say this recipe makes so many numbers. Here, pour faire 12 crêpes. D'accord? Now, the second part of your recipe is la liste des ingrédients.
And here you put whatever you need. Donc, il faut means you need. For this, making 12 crepes, pour faire 12 crepes, il faut 250 grammes de farine. Farine means flour. 4 œufs, eggs, and demi-litre de lait, milk. Une pincée de sel. Pincée is a pinch of salt. It comes from the word pincer, which is to pinch. 50 grammes de beurre. Un sachet de sucre vanillé. There you have vanilla that is added to your sugar, so you don't have to have vanilla essence separately. But over here, I've never seen this. So along with your sugar, make sure you have your vanilla essence ready. And finally, you have une cuillère à soupe, which is a tablespoon. Une cuillère à soupe de rhum. This is how you say teaspoon. Cuillère à café. So remember, cuillère à soupe, tablespoon, cuillère à café, teaspoon. And finally, you have du rhum, which is an alcohol. If you don't have alcohol, forget it. Forget it if you don't have alcohol. I'm told that you have crepes without eggs, but with eggs, it comes out really well. Continuation, troisième. This is the third part, la méthode. Troisième. And over here, you have the fourth part, suggestion d'accompagnement. D'accord? Donc, quelle est la méthode? Now, remember, in this method, we are using only the imperative. Those of you who plan to write recipes copying blindly from the internet, remember, you have to convert the verb form into the imperative. I expect only the imperative form of the verb ending in EZ from you. Donc, dans un saladier, in a huge salad bowl, verser, which means to pour, et mélanger, which means to mix, la farine, les œufs, le sucre vanillé, la pincée de sel et le lait avec votre fouet. Fouet is a whisk or a beater. You have to put them all in and mix it up. Mais surtout, particularly, keep this in mind, it's a tip, surtout, ne mélangez pas la farine et les œufs avant de mettre le lait. Avant means before. Avant de mettre. So, do not start mixing before you add your milk. Why? Vous allez obtenir une sorte de pâte bien difficile à mélanger au lait. Plein de grumeaux. It will be full of lumps. So if you mix up your flour and your eggs before you add the milk, you'll get a huge lump. And however much you try mixing the milk after that, it will not mix very easily. D'accord? Donc, versez le lait progressivement, little by little, peu à peu, progressivement, pour rendre homogène le mélange. This mélange, remember, is the noun form of the word mélanger. This is your verb form and this is your noun form. So you mix it and make it homogeneous. It shouldn't have, il ne doit pas avoir des grumeaux. Il ne faut pas avoir les grumeaux. Then it becomes a heterogeneous mixture. Homogeneous means it is uniform, it is lisse. Donc, laissez reposer la pâte à crêpes, si possible, 1 heure. Only if it is possible, let it rest. Laissez reposer, let it rest. If you don't have that much time, you can rest it for 5 minutes or 10 minutes, your convenience. Faites chauffer une poêle. Faites chauffer is to heat or to warm up. If you remember the word il fait chaud, chaud is your adjective, chauffer is your verb. And I do not know why you have chauffeur, which means a driver. I have no idea, I must look into that. Poêle is a frying pan. Donc, faites chauffer une poêle. Une fois chaude, once it is hot, une fois chaude, versez un peu de beurre pour graisser la poêle. Grease it. Add a little butter to oil it, to grease it. Versez une demi-luche de votre pâte à crêpes. Demi-luche is a ladle. A luche is a ladle, so demi means half. Une demi-luche de votre pâte à crêpes. Et faites cuire 1 à 2 minutes par face. Faites cuire is to cook. Cook it. 1 or 2 minutes. 1 or 2 minutes par face. Turn it over and cook it again. D'accord? And suggestion, finally you come to the suggestions. This is not really necessary. Sometimes you have suggestions to accompany your dish. Over here it is sucre. You can have it with sugar, plain sugar. Or you can have it with Nutella, which is a type of cocoa butter, beurre au chocolat. Et puis, il y a la confiture, which is jam. Now, let's go down to exercise 1. The answers are there at the side. Bonjour, vous êtes combien? Nous sommes 3. Par ici, s'il vous plaît, asseyez-vous. Voilà la carte. 1. Je voudrais une crêpe Suzette.
Now, this blank can be filled up with Suzette, alright? Or it can be qu'est-ce que c'est bon. Une crêpe Suzette, c'est bon. Oui, c'est une crêpe faite avec beaucoup de sucre et de orange. Je préfère le chocolat, alors je prends une crêpe au chocolat. Je voudrais une crêpe au jambon. Alors, une crêpe Suzette, une crêpe au chocolat et une crêpe au jambon. C'est tout. Comme boisson, une bouteille d'eau minérale fraîche. Pour moi, un coca. Je voudrais un café au lait, s'il vous plaît. Here you can use either un café noir or un café au lait. Après du temps, le serveur, voilà vos crêpes et vos boissons. Bon appétit. Merci. Lisez bien, la recette est dite vrai ou faux. Il faut 50 g de beurre pour faire 12 crêpes. Non. Oh oui. Which one is it? Vrai. Avant de verser le lait, il faut bien mélanger la farine et les œufs. Non, c'est faux. If you do that, si vous faites ça, il y aura des grumeaux. You will have lumps. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut verser tout le lait rapidement. Non, faux. Il faut verser le lait progressivement. Il faut faire reposer le mélange pendant 1 heure. Vrai, si possible, si possible. Il faut ajouter 50 g de beurre pour graisser la poêle. Faux. You need only a bit of 50 g, c'est pour toute la recette. It's for the entire recipe. Faites cuire chaque face de la crêpe pendant 1 ou 2 minutes. Vrai. Relier les actions aux images. Relier is the links. Over here you have the actions. Over here you have les images. Verser, remember, is pour. Mélanger is to mix. Fouetter is to beat or to whisk. Chauffer is to warm a pan. And graisser is to add some oil. Trouver les formes nominales verbales des mots donnés. Fouetter, c'est fouet, c'est masculin. Mélanger, c'est un mélange masculin. Pincer, c'est un nom. Voilà le verbe, pincer. Cuisine, cuisiner, c'est le verbe. Boisson, boire, c'est le verbe. Rentrer, rentrer, c'est le nom. Rentrer is the return, the reopening. College school, la rentrée. Faire is to do and fait means fact or action. Remplissez les tirets avec les bons mots en parenthèse. So these are the words. Casser is to break. Morceau is piece. Couper is to cut. Fouetter is to whip. Verser is to pour. Poêle is a pan. Tourner is to turn. Of eggs. Salé is to add pepper. Poivrer. Salé is to add salt. Poivrer is to add pepper. Servir chaud. Serve it warm. Donc, pour faire une bonne omelette indienne, il faut au moins 2 œufs frais. Un oignon, un piment vert, du sel et du poivre. Ensuite, coupez bien l'oignon et le piment vert en petits morceaux. Cassez les œufs dans un bol. Mélangez bien, fouettez bien. There's no mélanger, so you can put fouettez bien. Ajoutez les morceaux d'oignon et de piment, salé et poivré. Allumez le feu. Mettez une grande poêle au feu. Versez le mélange. Remuez et shake it. Après 1 minute, tournez l'omelette. Faites cuire pendant 1 minute et servez chaud. This is one of the possible section C questions from this lesson. Imaginez une recette pour l'amitié. Utilisez les choses comme bonheur, sourire. Bonheur means happiness. Sourire means smiling. Aide means help. You can also use things like patience, tolerance. So write a recipe for friendship. And if you send it in to me, I will add it to our journal, which is being released in another 1 or 2 months. D'accord? But this is what you have to prepare well for your
section C in the exams. Cherchez une recette pour faire une bonne salade verte. Remember 4 parts. Le titre, within brackets, la quantité, les ingrédients, that's your second part. La méthode, c'est la troisième partie. Et si vous voulez, only if you want, suggestion d'accompagnement. And when you use it, 5th point, remember, il faut utiliser l'impératif. Now, relier les plats avec la partie du repas. So over here, you have the part of a meal because French meals are very complicated. You always have a minimum of 3 parts. And over here, you have examples of dishes that are used in these various parts. So first, you have the apéritif, which is a kheer or a pasty. Now, this is a small drink that increases your appetite, makes you ready to eat. Apéritif. It helps boost your appetite. Apéritif. Puis vous avez une entrée. Now, an entrée is normally a soup or a salad. Donc, crème de lentilles is a lentil soup. Salade de crudité is a raw salad. Ensuite, the third part is your main dish. La principale, it will be a protein-based dish. Bœuf, chicken, steak frites, beef. It can be duck, it can be pork, it can be eggs, it can be fish. D'accord? La principale is a protein-based dish. Puis, il y a le fromage. These are the names of some French cheeses. Camembert, Roquefort, Boursin. Et ensuite, vous avez dessert aux fruits, tarte au citron, crème au chocolat, fraises sucrées. It can be fruits or it can be a dessert. And some people always end their meal with a coffee. D'accord? Maintenant, vous connaissez les différentes parties d'un repas. Essayez. This you have to do. I may ask you for a meal, a complete plan for a French meal. So you have to either remember this or you search for things that you like online. Look for an apéritif you like, an entrée that you like, a plat principal, un fromage, un dessert aux fruits. Huh? So make your own recipe. Faites un menu pour à la française, a French recipe, pour fêter le début des vacances, because soon we will have, hopefully we will have summer vacation. D'accord? So try and plan a French meal having at least 5 different parts. Finally, let's work on the sounds. Here, il faut travailler sur le son E. E. This is your sound E. Écoutez and see whether you can distinguish it. Faisons la fête. Allons à la crêperie française au coin de la rue. Faisons la fête. Allons à la crêperie française au coin de la rue. Donc, no, there's no sound there. A doesn't come there. Ma mère enseigne le français au Maroc. Non. Je voudrais une crêpe Suzette, s'il vous plaît. Je voudrais une crêpe Suzette. S'il vous plaît. Non. Surtout ne mélangez pas la farine et les œufs avant de mettre le lait. Surtout ne mélangez pas la farine et les œufs avant de mettre le lait. Donc oui, mélanger ça et. Pour faire une omelette, il faut au moins 2 œufs frais, un oignon, un piment vert, du sel et du poivre. Pour faire une omelette, il faut au moins 2 œufs frais, un oignon, un piment vert, du sel et du poivre. Once again, no. So the only sentence in which you have the sound A is the fourth sentence. Ne mélangez pas. D'accord? Merci.